Yenim komo. Ah, yenim komo. Tie. Aya na mete ho a medwene o mebi ho. Se na ba ne sai na wo papa wuye. Oja wo ne wo maame anuanom na japade se mema we edan we ya mode afie we mbipipes nie. Ma yensamanse ensamanse so ya mema yete ase se so nimpa wu anansamanse tumi ye adwuma. Na so eba ne se na wo papa nua bi abaje efie na aka ntia so so mpene ma wo ne wo maame ntena ho. Nti watumi. Hwe, maame nka nche. You have to process your possession. And na se nyanhwa ma wo fa ne magifie ni mmoso. Hwe, onimpa biara on pene so se wo ubedi nkunim ubedi ne so hene wa asase so ade ya wo de won sabeka no tie wo so ampene so obetena ase edi nsuo anum nsuo edidi edi nkyena atena ase no on pedjuma wo fa yin pedjuma abusua pani no on pedjuma no te abusua no mu ubekom no na wayi wo papa firi because of say nyame ehira no nti wo fa na yi wo papa firi wo because of say nyame ehira wo papa inti asase na japade wa jaboso wa kantan so tie ukan Luke chapter 19 verse 27 Bible say matanfo won pere so se medi won so na mabrabu awie me yie no momfa won mra me ne asena mo makum wo mo listen to me and ma wo fa kwa champagne bi mfa japade ni so don't sit down there enwama bi say ya na hyemabufuo first of God ministry ni ane na enya mesoma yasum no nyankopon no wan ane Kristo Yesu na woso abafo na sa Kristo Yesu no wan Bible ka asem Yesu say se wiase tumidifo no bonsama oba menchan nanso ne bibie nim ho wonya wo fa na hwe wo fa no ne bibie nim nchan nanso wo fia je fie ya boso ena osuku samaya basa wonya obi obehwe enya brabo yi nkoye wunni obi obeboa tie wo fa bi one de onsuro nyame wasoma abosom anante akonfo so asum nsuo eku papa firi wo afejapade no ha utumi wura efia bim papa no wu yepe ne nua bar ma atumi ache ne yere ase aware no otumi ba osehwe mebra wu sa wan pene so ma me ne wan na efia wuntinem sai nimpa no enisa wo mane tena ase aye face of God ministry aye prophetic ministry abra ye wu Yesu Kristo no onyankopon hunu se menkum Herod a Yesu ntumi nyane adwuma nti nyame kum Herod firi wo Yesu wu koye asuafo na wo so ye wo mu adwuma no ye chi Petro atu afiase Bible say na Herod obedi ni papa de tiase o se no tena kunwom ehwahwa no so yo nyame afise na wekum Andrews mo wekunkum wo mo aka Petro otena kunwom obekasa ape ena awurade bofo yi nisa no hwe Herod asum ama no do mo instant owutie entena se ma ade a onyankopon de ehira wo maame no papa ya wo dia no okọ champagne bi mafa no kwa sakrama bi a ote abuhwe no mo mfa nko yasesama ya de yesum onimpati mu osum nimpa bi wo ma etwese eje wo mo kwam wo mo kwa asamado hwe onyankopon se ma oba beyifo ntena ase ndidi nnom saa so na wo so ema berema beyibon sam ntena ase ndidi nnom dabi hukum na yame ne je I'm telling you the reason why Christians are suffering, this is the reason why. Jesus say uniafu mu afache na ebia medi watem odi achami ebia masɛ wade odi achami na mmom sɛ wonim sɛ nipa we ye busumsum ni ɔne de ɔka no nko anka wafiri wiase adepa bi aba wakoma na we begye ma sɛ no sɛ nimpa no ye mane ntena asenkyɛ I'm telling you the fact and the truth. What to want? We are brand here. What's this war? Huh? When we said, yeah, yamu. O papa wu ya pet and a bushan at home, Mossoire.
ham ena wa brabo asai hwete bia wo unya nyanka we friti bia no anya wo ena let me tell you how ya fra bibi game sakawa wakwaje eduro emetumi ni kun a high face of God ministry to an amount na urade bechew. There is no power above Jesus power. No, there is no way. Hwe mamenka no kran chew upa wakwaje sakawa na waje sikeduro meboa kwa asoni dem na kwoto collection be 100 million sa sofo no baka kire say wakwaje sikeduro ntifo sika kwa eye typical stupidity. Uchaloto na wudi na odi sika no kwobo afole ka kire sofo no say mitwaloto na medi ye ana medi sika bobo afole so baka kire say you sika kwa ababa wo bi ba asole no ofiri be ma wo belma no nwale no okomema be 5 fo obaye we both tight abo afode sofo ani age ohuna hello mami praise the Lord you are very good na sofo bro fo be jimi problem a Christopher wo problem a Christopher we fra sofo no ababa wa oba wale a enko council na I'm telling you that na me be ka secret bi a kire tie mon fan chami tie hwe sunsun mu wiase won se oba wale a seek for spiritual counseling tie mi ye seek for prophetic counseling monko no difo no hwehwe awade animu se bia tumi bi edi awade na chi a oba bade no ogyasrama brass band ewa awade animu obi wale ya 3 days 1 month 3 months na awade anagu ogyasrama brass band bi tie afutu obe na yentu abranche ne ababawa asumeme yima asamo a ba ma no ko na oba no so ko omunyu akotrek omuya na omu ebehiem ofie enye omu muko ye yetu mufu akenka bible kiramo ya kiramo oba asade ne bere ma asade enye nu na huhia seek for spiritual what counseling tumi bi ebedi awade nso eba betena awade no mu che etwasa akwankyereba etwasa urade fa difo no so kasa na saa tumi no ofiri ho na dia asomdwe ba awale no mu yasi dia nyame aka bom na manimpa bi antitim mamenche wa ade bi me kasa asem we bon sa asofo wo kasa they are sick in their head. Listen to me. Ade bia onyankopon aka bom no asomdwe odo anije wom enti sa dia nyame aka bom manimpa bi antitim a ukuni kum na wote awade na asehwe sede nyame aka ubewu hunu nyame animu nyam bare me yama wo yam soma e basa empa ntumi mobi ukunu kwa adwuma abo se weni age bare ma ne befia e wokra ntumi mobi na osofo aka cha ose de yame atitim de yame aka bu mema onipa bi antitim. You are sick in your head. Seek for spiritual counsel. Adu bebia na me buafu because aya na ya me ya bebre se ya de no kuresie mu na ya tumfu trogu mani. Face of God ministry. Face of God waje san anti yame anim na yepe. Ababa what awade ase be ma hwe no bono. Sampo ye aduane mpo no enchene kekantima be ma bete ne sa hwe ne sum. Why? And now Ama no kun ukun a woni have ni asam eye ugimie na ama wawu. I will tell you the truth. Osina se nimpa mamu no kure na nkasa baye mu adehye. And this is the truth. The Bible say ena sofo Bible say de mi aka bom na so me kunu osole na obom me kunu okwadwu amante misa no na black kwa me wa che na wa hwemasum tie eyejimie. I will tell you obehwe kosi daban da ko obebo wo beti ahwe onsole biem heaven ho yan wale wo ho yan tire mrato heaven say wuja wade obekọ hell ema benema ni nku tie otete wo no
Braba hwehwe awade no mu sa awade no eye tumi bi na abu ewura be ma no ma no yesa awurade ba fa di force no de oje abrew na mum uba na enya tumi bi na mo e be ma no suru ne ban eye ntete ye pa wenya wo fie a maami ente ma be ma no nku. I will tell you. O ka kira wo sofo na nyame ntini mu na wa ka kira wo se afiri nyame. On chaw de afiri nyame a de afiri nyame na awade a wotima de bia ya boss tro no. Sa awade we afiri nyame. Mo problem. Christians, we have problem. Ye ne ye a Christopher the whole world. Esomni na a Christopher na ehu amane. Utumi sure ba na ne ring aka ne nsa so na ne kuntifie. Be ma no we tukura ne oba afoforo ko. Asode bia na ring ntem ne nsa. Ring ne tim ne nsa o. Barama na etu. He? Minim barama bi e wa aguna so edu tie me. Barama na hye ring wa ware we gya na yiri ofie. Ena wa ase akofa abai wa bi on na etu akotena beebi. Na ode ring a hye abai wa ne nsa. Nti hu wo mo a wo bedwen se they are couples there bi. Younger na agi barama na aso oba ne to se nukunu baba. San nkwase gidie ni nkwase ni da so masa. To it somewhere. Yeah, oto nukunu okokokwa obeba mu gidie wo nyamim. You are sick in the head to an among. Wunim dia pam na anka won tran ka je so wo gidie se wukunu baba. To an among na bra. Face of God ministry. Hwe? Awurade Nyankopon edi ye nhoma han kasa ebo kasa biribia kasa biribia nyame ye ewo senti nyame bo ade bia ni nyina ne se nyame de be hire ni mpedua no na okra ne ni age entenase nyekom entenase enye dinda ya de na tena wo so ache ya de no me say den atena wo so ache hwe me bible nie yankwohwa de odifo Ezekiel homa no Ezekiel chapter 16 verse 44. Yeah, Ezekiel chapter 16 verse 44. Me yanhwe na menkankan man. Ezekiel chapter 16 verse 44. Me pasa me hwe na menkankan man asem bi wo ho. Ezekiel chapter 16 verse 44. Osehwe obiara bebu Asehwe obiara bebu emme nu bebu hu beyi se de ena tie no saa na eba so tie enti we abushe bi wo ho a yade a ka ne maame odi we saa yade na aka ne ba na odinam ne maame so saa o ye we abushe bi wo ma ne maame wale ye awale anu gui ofo wantumi anwale bi atatamanfo nkurumu saa na odi wuye saa na eba no so tie ye wa bushe bi o ma obewura mu no he oya barema ne kon no sengre girl oba wa walo nko na saa barema no kon do no saa na ne papa so tie ema abubu mbaba emubu hu mme enka nkira wo se dia papa tie saa na ne ba ne tie abebu a eya abebu bone ena me kira ye wa abebu opa en ye wo abebu a eya abebu bone saa abebu bone no eye musu abebu. You're like father like son. Are you good? Yes, I'm sure like father like son. Are you bad? Don't sit down and keep quiet. And trust in your D. So what say Ezekiel 16:44. And trust in your D. Na Awurade Nyankopon ama no home ne so. Awurade bejew no bejew ema anije ewie peyo. Onyankopon ye na nadoye wo hoda Awurade nhyiraw no ntene ni mu nhyiraw ewo Yesu Kristo dimu aha Face of God ministry mo son for Jeremiah nie me nie hia